Dear children, welcome to this channel. This is Dr. C. Bhupadiraj, Graduate Assistant Teacher, Government High School, Kadambur, Kallakurchi District. In this video, we are going to see a lesson from 6th Standard Social Science, Term 1, History Part, Lesson number 2, Human Evolution. Come on, let us see the lesson. Before start, kindly subscribe this channel and click bell icon to view latest video of this channel. Before start, let us try to understand the learning objectives of this lesson. After the end of this lesson, you will be able to know the origin of human. மனிதன் எந்த அளவுக்கு துவக்க காலத்தில் எப்படி வளர்ச்சி அடைந்து வந்தான். To learn about the different stages of human evolution from nomadic to hunting gathering to a settled life. அதாவது நாடோடியாக திரிந்து கொண்டிருந்த மனிதன் வேட்டையாடுதுனா உணவை சேகரித்தான். ஹண்டிங்னா வேட்டையாடுதல், கேதரிங்னா உணவை சேகரித்தல். அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையிலிருந்து ஒரு செட்டில்டு லைஃப், நிலையான வாழ்க்கையை ஒரு இடத்துல ஆற்றங்கரை ஓரத்தில் வாழ்ந்தான். அப்போ அதுக்கு என்ன காரணம், அதை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். To know about the stone implements of the prehistoric human. துவக்க கால மனிதன் ப்ரீஹிஸ்டாரிக் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலகட்டங்களில் அதை கற்கருவிகளை எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தினான் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். To understand the use of fire and wheel. The invention of fire and wheel is an important thing. ஏன்னா நெருப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டதும் சக்கரத்தினுடைய பயன்பாடும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ள போகிறோம். டு நோ த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ராக் பெயிண்டிங்ஸ் ஆஃப் தி ஹியூமன் ஏன்ஷியன்ட் ஹியூமன். பண்டைய மனிதனுடைய அந்த குகைகளில், பாறை இடுக்குகளில், குகைகளில் வரைந்த ஓவியங்கள் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது, இதெல்லாம் தான் நம்ம முக்கியமாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ let us see the image which shows the evolution of human, how the earth was separated from sun. So before 460 crore years the the earth evolves. பூமி 460 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பூமி தோன்றியது. தெரியும் நமக்கு, சூரியனிலிருந்து வந்த ஒரு ஒரு பிரிவு வளிமண்டலத்தில், காற்று மண்டலத்தில் கலக்குது, குளிருது, உயிரினங்கள் தோன்றுது. then then next, before 20 lakhs years man starts to walk. Then before 3 lakhs years spread over earth. So all parts of the earth, பூமியின் எல்லா பகுதிகளிலும் பரவலாம் 3 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக. பிஃபோர் 8000 இயர்ஸ் ஸ்டார்டட் கல்டிவேஷன், விவசாயம் செய்ய கற்றுக்கொள்கிறார். பிஃபோர் 5000 இயர்ஸ் தே ஃபவுண்ட் civilization. Civilization means what we are living in a civilized world. Now modern man like this. So this image shows that the evolution of human. Then let us see the lesson. In last video, that is lesson number 1, we had seen what history is all about. Like that is what is history. We learned the concept of history. Then in that video also we have seen a dialogue between a girl, Tamilini, and her mother. Likewise, in this lesson also, a dialogue, a lesson goes like a dialogue between the same Tamilini, a girl who is studying the 6th standard, and this dialogue between Tamilini and her grandmother. Once both they are visited the science center. There they saw a time machine. What is the meaning of time machine? This is an imagination dialogue. So time machine which shows the happenings of past and the future. This is like a imagination machine. Once they entered in that science center, the operator of time machine explained the working of machine. Then operator said that if you press different buttons, say in this machine we are having different buttons. If you press the particular button, you can choose a period of time. So time is an important element to learn about the history.
டைம். ஸோ இப்ப வரலாற்றில கால வரிசைங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அப்ப காலம் எந்த வருஷத்துல இது நடந்தது? ஒரு சம்பவம், ஒரு வரலாற்று சம்பவம், செய்தி நடந்ததுன்னா, அது எந்த ஆண்டு நடந்தது? எந்த காலகட்டத்தில் நடந்ததுங்கிறது முக்கியம். So, after listening the operator, both Tamilini and her grandmother were excited and decided to have the experience of time machine. So, how it works? So, Tamilini asked that, can we go forward and see how 2200 would be, Grandma? So, likewise, she said, but we are living in 2021, but she is expecting how the year, that is time, 2020 will be. So likewise, she asked, Grandma said that, what is so interesting about our future? So there is no interesting interesting information in future. So let us go backward. Let us go backward to see how our past was like. இப்போ முன்னால போய் பார்க்கறதுனால என்ன பிரயோஜனம் இருக்க போகுது? நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பின்னோக்கி போனோம்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் என்ன செஞ்சாங்க? அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நவ் எஸ், you should write grandma. Then grandma pushed a button. Grandma pushed a button to 1950. So they pushed a button into 1950. So they saw mostly people walking, a few riding bicycles, and buses appearing rarely on the road. நட மக்கள்லாம் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க. எப்போ 1950ங்கிற பட்டனை தொட்ட உடனே மக்கள் நடந்து போறாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா சைக்கிள் போகுது. பஸ்ஸு ரோட்ல அப்பப்போ கொஞ்சமா அரிதாக தெரியுது அப்படின்னு. தென் slowly they moved back to 1850. That is 100 years back from 1950. இப்போ 1850ங்கிற பட்டனை பிரஸ் பண்றாங்க. There there were no buses or cycles. See, when you press the button 1850, they found there were no buses and cycles. பஸ்ஸும் கிடையாது, சைக்கிளும் கிடையாது. Carts pulled by mules and bullocks were seen on the road. வந்து இந்த மாட்டு வண்டி சொல்லுவோம். ஸோ மாட்டு வண்டி மாதிரியான வண்டிகள் தான் அந்த ரோட்ல நிறைய இருக்கு. ஹார்ஸ் drawn cart was a rare occurrence. இந்த குதிரை வண்டிங்கள்லாம் ரொம்ப அரிதாக பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. Then Tamilini then turned the button into 8000 years back. 8000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. People were engaged in raising um, கிராப்ஸ் அண்ட் லைஃப் ஸ்டாக். அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, கொஞ்சம் வந்து விவசாயம் செய்கிறாங்க. ஷி புஷ் த பட்டன் ஷி புஷ் த பட்டன் டு கெட் a picture of life of 18,000 years ago. 18,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக என்ன நடந்தது. ஷி ஷா த ஹியூமன் லிவிங் இன் கேவ்ஸ். குகையில் வாழ்கிற மாதிரியான மனிதர்களை காமிக்கிறாங்க. தே வேர் யூசிங் டூல்ஸ் மேட் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் போன்ஸ் ஃபார் ஹண்டிங். இப்போ அந்த கால மனிதன், குகையில் வாழ்ந்த மனிதனுக்கு என்ன பயன்படுத்துகிறான்? ஆயுதங்களை பயன்படுத்துகிறான். எத்தகைய ஆயுதங்கள்? ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் போன்ஸ் ஃபார் ஹண்டிங். ஸ்டோன்ஸ் அண்டு bones. The tools were made with stones and bones of hunting. Bones means bones of animals, sharp edged animals, or stones. அப்போ கல்லையும் வந்து எலும்புகளாலான கருவிகளை அவங்க வந்து வேட்டைக்கு பயன்படுத்தியிருக்கிறான் குகையில் வாழ்ந்தவங்க. தமிழினி வாஸ் frightened by the hunting scene and pushed the button forward to return to the person. பயந்துருச்சு. ஐயோ யாரோ குத்துறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பயந்துருச்சு. ஏன்னா சின்ன குழந்தை இல்லையா? ஸோ தே ஷி ரிட்டர்ன். அப்போ உடனே என்ன ஆயிடுச்சு, முன்னோக்கி வந்து வந்துடுறாங்க. ஓ, ஆர் யூ afraid தமிழ்? ஸோ செட் தட் grandma. Grandma urged Tamilini to go further backward to see ancient human who lived with the apes. But Tamilini was not inclined. So both of them left the spot. வெளியே வந்துடுறாங்க. Tamilini, Grandma, will you tell me the story of evolution of man? Now the lesson starts. Now Tamilini asked that, will you tell me the story of evolution of humans? எப்படி மனிதர்கள் வந்து பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சாங்க அப்படிங்கிறத எனக்கு சொல்ல முடியுமா? எஸ், certainly. Grandma said that anthropologists have unearthed the footprints of humans in a country called Tanzania, which is in eastern Africa. தெரியும், நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும். கண்டங்கள் 7 கண்டங்கள் இருக்கும். அது இருக்கிறது தெரியும். அதில் ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு தான்சானியா.
அந்த தான்சானியாவுல நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் வாழ்ந்ததற்குண்டான காலடி தடங்கள், ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ்னா காலடி தடங்கள். அதனுக்குண்டான அடையாளங்கள கண்டறிஞ்சிருக்கிறாங்க. யார் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க? ஆந்த்ரோபாலஜிஸ்ட். ஆந்த்ரோபாலஜி. Anthropology, which means what is the meaning of anthropology? So, anthropology is the study of prehistoric man, prehistoric human remained materials used by prehistoric human. இந்த துவக்க கால வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட கால மனிதன் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் அவங்க பயன்படுத்திய புதைந்து போன அந்த புதைப்படிவங்கள், ரிமைன்டு மெட்டீரியல்ஸ், புதைப்படிவங்கள் புதைஞ்சிருக்கும். அவங்க பல பொருட்களை பானைகளையோ அல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா பல பொருட்களை கருவிகளை பயன்படுத்தியிருப்பாங்க, அணிகலன்களை வச்சிருந்திருப்பாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த சம் ஆஃப் த ரிமைன்டு மெட்டீரியல்ஸ் ஆஃப் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் மேன். ஸோ ஒன்ஸ் ஸ்டடி ஆஃப் அந்த பொருட்களை எடுத்து அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி படிக்கிற படிப்புக்கு பேர் ஆர்கியாலஜி, தொல்லியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஆர்கியாலஜின்னு என்ன பொருள்? தொல்லியல். ஸ்டடி ஆஃப் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் ஹியூமன்ஸ் remained material used by prehistoric man. Then excavated material remains are the main source for archaeological studies. இந்த மாதிரி தொல்லியல் ஸ்டடீஸ்க்கு excavated materials are the main sources. What is the meaning of excavated material? பூமிக்கடியில அகழ்ந்து எடுக்கிறது. பூமி தோண்டி டிக்கிங்னு சொல்றோம். ஸோ we are digging some places and we found some remains. Some remains means ஏதாவது ஒரு சில பொருட்களை, அரிய வகையான பொருட்களை நம்ம எடுக்கிறோம். அந்த பொருட்களை வச்சு நம்ம ஆராய்ச்சி செய்யறதுக்கு பேர் ஆர்கியாலஜிக்கல் ஸ்டடீஸ். ஸோ யாரெல்லாம் இந்த தொல்லியல் ஆராய்ச்சி செய்கிறாங்களோ அவங்கள என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஆந்த்ரோபாலஜிஸ்ட், தொல்லியலாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ ஆப்பிரிக்காவில் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. தே வேர் ஃபவுண்ட் இன் ராக் பெட்ஸ் சப்மெர்ஜ்டு அண்டர் த சாண்ட். அப்போ புதைப்படிவங்கள் நம்மளுக்கு நிறைய கிடைச்சிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. ஸோ இன் திஸ் இமேஜ் we can see the evolution of the different stages of human evolution. So first we can see Australopithecus. Australopithecus, a man, a human. This is the first evolution of human. So that is proto-human. Evolved in Eastern Africa. Eastern Africa, so southern ape, what we call as ape. Australopithecus. This man lived during 4 billion and 2 billion years ago. So in between these years they lived. Here the characteristics of this man is a mix of human and குரங்கனுடைய பண்புகளும் மனிதர்களுடைய பண்புகளும் இணைந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு மாதிரியான வாக்கிங் ஆன் டூ லெக்ஸ். ஹி ஸ்டார்டட் வாக்கிங் வித் டூ லெக்ஸ். குரங்குலேருந்து மாறுபட்டு இரண்டு கால்களில் நடக்கக்கூடிய விஷயத்தை பார்க்குறோம். தென் ஹோமோ ஹெபிலிஸ் between 2.3 to 3 and 1.4 million years ago. இதை வாழ்றாங்க. Then we can see Homo erectus. So this image reflects how human evolved from years and years ago. So Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Neanderthal, Homo sapiens, Cro-Magnus, the present man that we have seen in earlier picture. Now let us continue the lesson. Yes. So now we have seen the anthropology. Anthropology we have seen, and then radiocarbon dating was used to ascertain the period. How now you raised a doubt. How if we are finding some remains or stone tools or some what we can say some bones of ancient man with the help of digging. So how we can found which period this is belonging to? So radiocarbon dating is a method. With the help of this method, we can find the period. Then now migration. So this map shows that how human migrated from, that is migration of Homo sapiens from East Africa to other parts of the world. So now you can see the red part of this lesson, this image. We can see this is a continent of Africa. So this is an eastern part of Africa.
So from this, the Homo sapiens um, migrated all parts of the world. So that is Europe, and then Asia, and then Australia, and they migrated to North America and South America. This is the way we can understand the migration of Homo sapiens. The red color indicates the Homo sapiens, and Homo Neanderthal. Neanderthal in sense is a light yellow, and then dark yellow, which indicates that Homo erectus man. Now, Grandma starts to explain the details of human evolution. Human evolution means, what is the meaning of human evolution? We can expect the question. Human evolution means the process through which the humankind changes and develops towards an advanced stage of life. வாழ்க்கையினுடைய ஒரு மேம்பட்ட வளர்ச்சி. இப்போ நம்ம so what we are living, so we are living in a 21st century, that is 2021. So we are living in a ஒரு developed stage or advanced stage. We are wearing different what is that? Uh, Different ஆடைகள், clothes, different clothes we are wearing, and in those days not like that. So see how the modern human has evolved. Humans in erect position and walking on the two legs happened much later. So இப்போ ரெண்டு காலில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை பார்க்கலாம். Changes in thumb so that they can hold things tightly. அப்போ வந்து thumb கட்டை விரலினுடைய வளர்ச்சி, ஒரு மாற்றங்கள். அது எதுக்காகன்னு சொல்லிட்டுனா ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பிடிக்கிறப்ப இறுக்கி பிடிக்கிறதுக்காக. இதெல்லாம் வந்து ஹியூமனுடைய எவாலுவேஷனாக பார்க்குறது. தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பிரெயின். பிரெயின் மூளையினுடைய வளர்ச்சி. ஸோ அதுதான் இன்னைக்கு நவீன மனிதனாக நம்ம பார்க்கிறோம். துவக்க கால மனிதன்கிட்ட அந்த மூளையினுடைய வளர்ச்சி குறைவாகத்தான் இருந்தது. Homo sapiens who migrated out of the eastern Africa settled in different parts of the world that we had seen in the map. Their lifestyles also evolved, and they made it suitable to the environment in which they lived. இது எந்த சூழல்ல வாழ்றாங்களோ அதற்கு தகுந்தாற் போல அவங்க வாழ்ந்து அடுத்தடுத்த சந்ததிக்கு அவங்க கொண்டுட்டு போனாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். தென் yeah. So Homo sapiens engaged in hunting and gathering. Homo sapiens அப்படிங்கிற அந்த மனிதர்கள் அந்த வேட்டையாடுதலையும் அந்த உணவு சேகரித்தலையும் ஈடுபட்டாங்க. So what is the meaning of hunting and food gathering? Why the ancient prehistoric man involved in hunting and food gathering? ஏன் வந்து வேட்டையாடினாங்க? ஏன் வந்து உணவு சேகரிச்சாங்க? That is an important question. So you will be surprised to know that millions of years ago, our ancestors means மூதாதையர்கள், our ancestors led a nomadic life. Nomadic life means நாடோடி வாழ்க்கை. So they are not living in a settled life. They were roaming around the hill area. So there where they can found some fruits, vegetables, or meats of some animals. So likewise, they lived in a group, in a cave or a mountain range. They only lived with a group of people which consists of 30 to 40 people. ஏன்னா குழுவாக வாழ்ந்தாங்க. ஏன்னா to protect from animals. They lived with the group. They kept on moving in search of food. Why they went to search on food? Which means food is an essential thing. So they hunted pig. So what are all the animals they hunted? So pig, deer, bison, rhino, elephant, and bear for food. So these were some of the animals they hunted, right? So they also scavenged the animals killed by other wild animals like tiger. இப்போ புலி வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு சில மிருகங்களை வேட்டையாடி அதை போட்டிருக்கோம். அந்த மாதிரியான மீட்டையும், அதாவது அந்த மாமிசத்தையும் எடுத்துட்டு வந்து இவங்க உணவாக எடுத்துட்டு வந்தாங்க. அண்ட் ஆல்சோ த லேர்ன் த ஆர்ட் ஆஃப் ஃபிஷிங். அவங்களுக்கு வந்து மீன் பிடிக்கிறதையும் அவங்களுக்கு அந்த கலையும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. தே கலெக்டட் ஹனி தே கலெக்டட் ஹனி ஃப்ரம் பீஸ், அதாவது தேனை எடுக்கிறது இல்லாமல் கூட அவங்க கற்றுக்கிட்டு வச்சுருந்தாங்க. தென் வாட் கைண்ட் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் தே ஹவ் ஃபாலோடு ஃபார் ஹண்டிங்.
So hunting methods, they were followed two important methods. So first one is, you can see in this picture. So go as a group and hunt the prey. ஸோ குழுவாக போய் நாலா பக்கம் சுற்றி அந்த அந்த மானையோ அல்லது மற்ற விலங்குகளையோ வேட்டையாடுறது. தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் டிக் எ பிட் அண்ட் ட்ராப் த அனிமல் அண்ட் ஹண்ட். அப்போ வந்து ஒரு குழியை தோண்டி, டிப் எ பிட்னா ஒரு குழியை தோண்டி அந்த இடத்துல வந்து விலங்குகளை விழ வச்சு அதன் மூலமாக வேட்டையாடக்கூடிய ஒரு மெத்தடையும் அவங்க வந்து பயன்படுத்துனாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த சம் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஹண்டிங் மெத்தட்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ தே லேர்ன் ஆர்ட் ஆஃப் ஃப்ளேக்கிங். அதாவது செதுக்கக்கூடிய ஒரு கலை, செதுக்கக்கூடிய வாட் இஸ் மீன் பை ஃப்ளேக். ஃப்ளேக் வி, ஸோ ஆல்ரெடி வி ஹவ் ஆல்ரெடி சீன் தட் the ancient primitive human used stone tools, stone tools for hunting. So uh, how they made stone tools, which means we can say, we can call it as flaking. So that is art of flaking, keeping a stone in the bottom and sharpen it with another stone. So with the help of, so we are having two stones. With the help of one stone, they are shaping, we are sharpening another stone tool. Likewise, they learned art of flaking. To make a stone tool, two stones were taken. One was used as a hammer. சுத்தியல் ஒரு ஒரு கல்லை சுத்தியல் மாதிரியும் இன்னொரு கல்லை ஷார்பன் பண்ணுறதுக்காகவும் பயன்படுத்துகிறோம். ஃபார் வாட் பர்பஸ்? டு ரிமூவிங் த ஃப்ளேக்ஸ். அந்த செதில்கள் சொல்லுவோம். ஃப்ளேக்ஸ் மீன்ஸ் செதில்கள். ஸோ டு ரிமூவிங் த அந்த அந்த செதில்கள்லாம் வெட்டிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டா, now we can get sharpened stone tools. So likewise, they learned art of flaking, and also they also collected grains from the forest. So grains are also food. Once the food resources got exhausted in one area, they moved to another place in search of food. ஒரு இடத்துல வந்து உணவு வந்து தீர்ந்துருச்சு, அந்த இடத்துல உணவு கிடைக்கலங்கிறப்ப they moved to another place. வேற இடத்துக்கு போயிட்டாங்க. They were hides of animals and barks of trees and leaves for protecting the bodies during the winter. Very very important important lifestyle of primitive human. So now we are wearing some clothes which is made of cotton. இல்லையா? நிறைய துணிகளை பயன்படுத்துகிறோம், ஸ்டிச் பண்ணி போடுறோம், எல்லாமே செய்கிறோம். இன் தோஸ் டேஸ் நாட் லைக் தட். உடம்பை மறைக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டுனா, அனிமல்ஸ், என்னது, விலங்குகளுடைய தோலையும் அதே நேரத்தில் வந்து பார்க்ஸ் ஆஃப் ட்ரீஸ், அதாவது மரப்பட்டைகளையும் மர இலைகளையும் பயன்படுத்தினாங்க. எதுக்காக சொல்லிட்டுனா, டு ப்ரொடெக்ட் தேர் பாடிஸ், நம்ம உடலை மறைக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தாங்க. எதுக்காகனா, அவங்க வந்து இந்த குளிரிலிருந்து தன்னை உடம்பை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக இது செஞ்சாங்க. So human began hunting to satisfy their need for food. So why primitive man went to hunting, which means to satisfy the need for food. உணவை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்காக தான் அவங்க வந்து இதை செஞ்சாங்க. Then grandma said that, Tamilini, do you know the weapons that the early human used? You know what kind of weapons, what kind of tools they were used? Which means stone tools and weapons they were used. Stone tools we already discussed. These were some of the stone tools the primitive man used. And then grandma said that hunting was the main occupation of human in the past. So without hunting they cannot hunting. So the best stone for the making of weapon was chickimki kal, that is flint. Chickimki, கல்லுல கையில் என்னென்னலாம் கிடைச்சதோ, how the stone tools was made, which means சிக்கிமுக்கி கல், கிடைக்கிற கல் எடுத்து வந்து என்ன பண்ணாங்க, யூஸ் பண்ணி அதை பயன்படுத்தினாங்க. தென் it is known for its strength and durability. Humans spent many hours in search of flint stone. That is, அந்த எல்லா கல்லையும் நம்ம வந்து ஸ்டோன் டூலாக பயன்படுத்த முடியாது. அதுக்காக நிறைய தேடுனா, they made sharp weapons. அதாவது கூர்மையான ஆயுதங்களை செய்தான். And tools with the help of the stones and fitted them with wood to grip them. ஸோ கல்லை கூர்மையாக்கி வச்சு அந்த கல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிட்டுனா, அந்த மரத்தை வெட்டி அந்த ஒரு மரக்கிளையிலிருந்து உள்ள வச்சு அதை வந்து ஒரு கோடாரி மாதிரியோ மற்ற டூல்ஸ் மாதிரியோ வந்து என்ன பண்ணாங்க, செஞ்சாங்க. ஹியூமன் கிரியேட்டட் டூல்ஸ் லைக் ஆக்சஸ், கோடாரி, அதே மாதிரி வந்து பெரிய கல்லை வச்சு அதை பயன்படுத்தினாங்க. ஆக்சஸ் வேர் மேட் டு கட் ட்ரீஸ். ஆக்சஸ் எது பயன்படுத்துவாங்க, கோடாரி எது பயன்படுத்துவாங்க, டு கட் த ட்ரீஸ், டு மூவ் பாக்ஸ், டிக் பிட்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் அனிமல்ஸ் அண்ட் ரிமூவ் த ஸ்கின்ஸ் ஆஃப் அனிமல். இப்போ வேட்டையாடுறாங்க, மரத்தை வெட்டுறாங்க,
அப்போ வந்து பட்டைய வந்து வெளிய எடுக்குறாங்க. தோண்டுறதுக்கு இந்த மாதிரியான பல பயன்பாட்டுக்கு இந்த ஆக்சஸ் அல்லது ஸ்டோன் டூல்ஸ பயன்படுத்துனாங்க. சரி. குட். Then, do you know what the next stage was after making stone tools? Stone tool யூஸ் பண்ணியாச்சு. அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க? So, human discovered the use of fire. So, fire is an important element of primitive man. ஸோ, இப்போ இன்னைக்கு நெருப்பு இல்லைன்னா எதுவுமே இல்லை. ஸோ, நெருப்புங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது. அட் ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமன் வேர் அஃப்ரைடு ஆஃப் ஃபயர் அண்ட் லைட்டனிங். அந்த ஃபயரை பார்த்தோன்னே ஆரம்பத்தில் பயமாக இருந்துச்சு. ப்ராபபிளி ஃபயர் காஸ்ட் பை லைட்டனிங் ஹேட் கில்டு மெனி வைல்ட் அனிமல்ஸ். அப்போ விலங்குகள்கிட்ட இருந்து மனிதர்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக அதை பயன்படுத்தினாங்க. அண்ட் தென் வந்து இதை அது குக்கிங்க்கு உணவை சமைக்கிறதுக்காகவும் பயன்படுத்தினாங்க. அப்புறமேலு வந்து நைட் நேரத்தில் வந்து லைட்டுக்காகவும் இதை பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். தென் இன்வென்ஷன் ஆஃப் வீல். சக்கரத்தினுடைய கண்டுபிடிப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கண்டுபிடிப்பார். ஸோ தி இன்வென்ஷன் ஆஃப் வீல் பை ஹியூமன் இஸ் கன்சிடர் டு பி த ஃபார்மோஸ்ட் இன்வென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ தென் பார்ட் மேக்கிங். ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் வீல் தே ஸ்டார்டட் மேக்கிங் பார்ட். ஹியூமன் லேர்ன் டு மேக் பார்ட் வித் கிளே. கிளே மீன்ஸ் களிமண். களிமண்ணை பயன்படுத்தி என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க? பானைகளை செய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் தே டெக்கரேட்டட் பார்ட்ஸ் வித் லாட் ஆஃப் கலர்ஸ். This is also so how we come to know that how the ancient man used to part. So now with the help of excavation, அகழ்வாராய்ச்சி மூலமா நான் உங்களுக்கு நிறைய பானைகள் கிடைச்சிருக்கு. They decorated lot of colors. So likewise, they were used color dyeing. Color dyes were made from the extract of roots. அது வேர்கள்ல இருந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. லீவ்ஸ் ஆர் பாக்ஸ், பட்டைகள்ல இருந்து, இலைகள்ல இருந்து அந்த கலரை எடுத்து அந்த பானைகள்ல பயன்படுத்திருக்காங்க. எவ்வளவு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் பாருங்க. These natural dyes were used in rock painting. இதே இதைத்தான் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க? ராக், அதாவது பாறைகளுக்கும் அது பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க. பாருங்க, பாறை ஓவியங்கள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிட்டுனா அவங்க வரைந்த ஓவியங்கள் இன்னைக்கும் அழியாம நிலைச்சு இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து கையாலேயே அவங்க செஞ்சுருக்கிறாங்களா அப்படின்னா கையாலேயே செஞ்சுருக்காங்க. அவர் ஏன்சிஸ்டர்ஸ் ஹேண்ட் ஒர்க், அது கையாலேயே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க? செஞ்சுருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் இட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்ட் ஆஃப் ஹியூமனிட்டி. வந்தால் முதல் கலை. இன்னைக்கு நிறைய இதெல்லாம் பார்க்குறோம். தென் ஏன்ஷியன்ட் ராக் பெயிண்டிங்ஸ் ஆர் ஆல்சோ. நமக்கு பாறையினுடைய குகைகளில் நிறைய சான்றுகள் நம்மளுக்கு கிடைத்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க? மீன் பிடிக்கிறதையும் அவங்க கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ டியூரிங் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் ஹியூமன் லிவ்ட் இன் கேவ்ஸ் அண்ட் டிபிக்டட் தேர் டெய்லி ஈவெண்ட்ஸ் இன் டிராயிங். ஸோ இப்போ வந்து ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக்னுடைய ராக் ஆர்ட் தமிழ்நாட்டில் எங்கெல்லாம் இருக்குது பாருங்க. கீழ்வாலை, விழுப்புரத்தில் இருக்கக்கூடிய கீழ்வாலை ராக் பெயிண்டிங்ஸ் அண்ட் உசிலம்பட்டி, மதுரையில் இருக்கக்கூடிய உசிலம்பட்டி. அண்ட் தென் என்னது குமுதிப்பதி, அதாவது கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடியது. அடுத்து வந்து மாவடைப்பு, கோயம்புத்தூரில் இருக்கிறது. அண்ட் தென் வந்து பொறிவரை குகை, நீலகிரியில் இருக்கக்கூடிய பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிட்டுனா அந்த எப்படி வந்து ஹியூமன் எவல்யூஷன் ஆனால் லைஃப் ஸ்டைல் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து தெளிவாக பார்த்துருக்குறோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்த லெசனை நம்ம பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னு சொல்லிட்டுனா கட்டாயமாக லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய வியூஸை, உங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதே கையோட பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டுனா எங்களோட நியூ வீடியோஸ் வந்து உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வந்து சேரும். உங்களுடைய ஒரிஜினல் கமெண்ட்ஸை எதிர்பார்க்குறேன். தேங்க்யூ வெரி மச்.